So we had our class test on chapter 6, mains electricity, and I have written your copy, and today we will be discussing and recording the class test questions along with the mark scheme. So first question was regarding a photograph. The photograph shows an extension cable on a rail. So a রিলের ক্ষেত্রে কিছু information আমাদের জন্য দেয়া ছিল. There is a warning level on the rail. Warning: maximum allowable power when cable fully extended 2400 watts, where the voltage is 240. When the cable coiled up, voltage is again the same, but the power is different. This time the maximum allowable power is 700 watts only. State the equation linking power, current and voltage. You know P equals to VI. So everyone was correct there. Complete the table by inserting the missing value to calculate the current. P by V করলে আমাদের এখানে around 2.917 something আসার কথা ছিল. 2.92 or 2.917, both of them are correct answer. Mark scheme check করে নিই. 2.92, 2.916 or 2.9 simply will allow you the 1 marks. Next question. Page number 2. The extension cable is fitted with a 13 amps fuse. Describe how the fuse protects the cable. So fuse কিভাবে একটা cable কে protect করে? কি থেকে protect করে প্রথমত? It protects the cable and the device from overheating. Fuse এর কাজ কি? Fuse circuit breaker কি কাজ? It protects the cable and the device from overheating. So কিভাবে overheating থেকে protect করে? 13 amps fuse তো তার সে ইউজ করছে। So এই 13 amps এর চেয়ে বেশি পরিমাণ কারেন্ট যদি এটার মধ্যে দিয়ে চলে আসে, অর্থাৎ এই রিলটাতে আপনি লেটস সে কোনো কারণে এতগুলো ডিভাইস কানেক্ট করে ফেলছেন যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট exceeds 13 amps. If the total amount of current exceeds 13 amps, then the fuse is going to melt, or the thin wire inside the fuse is going to melt, breaks the circuit, protects the device from overheating as it no longer contacts the electricity. তাহলে এটা মার্ক স্কিম সহ আমরা প্র্যাকটিস করেছি এই কোশ্চেনটা। দেখি এখানে মার্ক স্কিমে কি কি পয়েন্ট ছিল। জাস্ট রিমাইন্ডার, if current gets too high or exceeds 13 amps, first. Second, fuse melts. Second point. Third point, breaking the circuit. Fourth point, prevents cable from overheating. এই চারটার যে কোনো তিনটা পয়েন্ট দেখলেই 4 marks. Yet some of you loses marks, right? আপনি মার্ক লুজ করছেন আচ্ছা, আপনি লিখেছেন use protects the cable by if use rating is little bit higher than required one. Use rating is little bit higher than required one. যে কারেন্টটা ফ্লো করতেছে তার চেয়ে আপনার ফিউজ রেটিং এর চেয়ে ফ্লোইং কারেন্টটা বেশি, এটা তুমি লিখবেন। prevent you from overheating and also prevents from generating smoke in the circuit which melts the fuse. এই যে generating smoke in the circuit which melts the fuse, smoke fuse কে মেল্ট করে না, ওভারহিটিং এর থ্রুতে এটা মেল্ট হয়। এবং দুটো মিলে আপনি প্রথম সেন্টেন্সটা আপনার পারফেক্ট ছিল না, লাস্ট সেন্টেন্সটা পারফেক্ট হয় না, এই জন্য আপনি কষ্ট করে 2 মার্ক পেয়েছেন। ক্লিয়ার? আর কারো কনফিউশন আছে? রাইদা, কিষান, নাও। ওকে, B2 কি বলতেছে? B2 আমরা পড়ে ফেলি। Explain why a 5 amps fuse is not suitable for this extension cable. এক্সটেনশন কেবলের জন্য আপনার রিকোয়ার্ড কারেন্ট হলো 13 amps. আপনি যদি 5 amps দেন তাহলে তো আপনি লিমিটটাকে কমায় নিয়ে আসছেন। তার মানে কি আপনি অ্যাকচুয়ালি এই রিলটাকে বা কয়েলটাকে ফুলি এক্সটেন্ডই করতে পারবেন। সেকেন্ড, যদি আপনি এক্সটেন্ডের অবস্থায় 5 amps ফিউজ ইউজ করেন তাহলে আপনার ইউজ করতে গিয়ে এই ফিউজগুলো বারবার মেল্ট হবে, বিকজ আপনার রিকোয়ার্ড কারেন্ট ইজ মোর দেন দি ফিউজ রেটিং। সো মার্ক স্কিম কি বলতেছে, কি লেখা উচিত ছিল? লেখা উচিত ছিল কেবল ক্যানট বি ফুলি এক্সটেন্ডেড। যারা এখানে মার্ক লুজ করেছেন বা করেন নাই সবাই টুকটাক লিখে নেন, যদিও রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ড থেকে লিখেন কেবল ক্যানট বি ফুলি এক্সটেন্ডেড। সেকেন্ড, লিমিটস দি ইউজ অফ এক্সটেনশন কেবল
can't exceeds 1200 watts, can't reach 10 amps or max working value, and এই সবগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্টে যেটা অবশ্যই লিখতে হতো, otherwise 5 amps fuse will melt or breaks the circuit or cut the power. Okay, because এর চেয়ে ওয়্যারের ক্ষেত্রে ওয়্যারটা মেল্ট হবে, কিন্তু এখানে ওভার হিটিং এর যে ইম্প্যাক্ট এটা নিয়ে কিন্তু আপনাকে লিখতে বলে নাই। আপনাকে বলেছে এক্সপ্লেইন why a 5 amp fuse is not suitable for this extension. সো 5 amps fuse এর সুইটেবিলিটি নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, আমরা কথা বলতেছি না 5 amps fuse ইউজ করলে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট তৈরি হবে। Did you get that? The suitability of the 5 amps fuse is not suitable because it's going to melt. Why? Because your required current is more than your fuse rating. Simple. Clear? আপনি একটু পাশের চেয়ার আসেন। Next, suggest why the পাশের চেয়ার এটা দেখেন। Suggest why the maximum recommended current is higher when the cable is extended. এটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম আগেই। আমরা বলেছিলাম যে কয়েলটা যখন কয়েলের মধ্যে কয়েলড আপ অবস্থায় থাকবে, কয়েলড আপ অবস্থায় থাকলে এটার মধ্য দিয়ে হাই কারেন্ট ফ্লো করলে heat is going to trapped and it cannot lose fast as এটাকে এক্সটেন্ড করলে সে সারাউন্ডিংস এর যে রেটে হিট লুজ করবে, thereby টেম্পারেচারটা খুব দ্রুত গিয়ার আপ করবে, এবং টেম্পারেচার গিয়ার আপ করলে ভিতরে রিলের ভিতরে যে কেবল গুলো রয়েছে এটা মেল্ট হয়ে যেতে পারে ডিউ টু দ্য ওভারহিটিং ইস্যু, রাইট? সো লেখা উচিত কি ছিল 2 মার্ক, মার্ক স্ক্রিন থেকে আমরা দেখে নিব। প্রথমত বলতেছে তারা টু প্রিভেন্ট দি কেবল ফ্রম ওভারহিটিং। এখানে যদিও আগের কোশ্চেনে 1 মার্ক দেওয়া ছিল, এটা আমি 2 মার্ক দিয়েছিলাম ইচ্ছা করে। আগে লেখেন টু প্রিভেন্ট দি কেবল ফ্রম ওভারহিটিং, লিখেছেন? সেকেন্ড পয়েন্ট আমি এখানে লিখে দিই, নো প্রবলেম। No, it's not. It's not a point. It's all about the issue of overheating. Okay. Like, and when it is coiled up, when it is coiled up, it gets trapped inside the reel. When it is coiled up, it gets trapped inside the reel. বুঝলেন নাই? তারটা যখন কয়েলড আপ অবস্থায় আছে, টেম্পারেচারটা হিট মানে টেম্পারেচার গেটস ট্র্যাপ মানে টেম্পারেচার এখান থেকে এসকেপ করতে পারে না সহজে। বাট যখন আপনি কয়েলটাকে এক্সটেন্ড করে রাখছেন, কয়েলটা তো বাতাসের মধ্যে হিটটাকে রিলিজ করে ইজিলি, রাইট? সো ইট ইজিলি রিলিজেস হিট টু দি সারাউন্ডিংস। বাট যখন আপনি কোনো কিছুকে ট্র্যাপ করে রাখতেছেন একটা প্লাস্টিক কাভারিং এর মধ্যে, তখন এই ভিতরের টেম্পারেচারটা এখান থেকে ইজিলি বের হয়ে আসতে পারে। সো টেম্পারেচার খুব দ্রুত কি করে, রাইজ করে। ওকে, সো when it is coiled up, it gets trapped inside the reel and temperature increases rapidly. লিখেছেন? coiled এর ইয়ে কি প্রনাউন্সিয়েশন কি? COI single L. ठीक है, आपका स्पेलिंग absolutely correct. 1 2 2 3 5 7 9 টোটাল 9 মার্ক ছিল কি এটাতে? 9 মার্কস। কয়টা কোশ্চেন গেল? একটা কোশ্চেন।
আপনার তাহলে আজকে অনেক লেট হবে, মনে হয় না আজকে বাসায় যেতে হবে। Number 2, the photograph shows a hair dryer plugged into the main supply. The hair dryer contains a fuse. State which wire in the hair dryer should be connected with the fuse. Live wire. সবাই ঠিক করছেন মোটামুটি, বিকজ ফিউজকে সবসময় লাইভ ওয়্যারে কানেক্ট করতে হয়। কেন? বিকজ লাইভ ওয়্যার দিয়ে কারেন্টটা এন্টার করে, রাইট? তো যদি ফিউজটা মেল্ট হয়ে যায় তাহলে আমার পুরো ওয়্যারটাই কি হবে? প্রোটেক্টেড থাকবে। আর যদি নিউট্রাল ওয়্যারে দেই তাহলে কারেন্টটা লাইভ ওয়্যার দিয়ে গিয়ে ডিভাইসে রিচ করে দেন নিউট্রাল ওয়্যার পর্যন্ত আসবে, তারপর কি হবে? এটা মিনস মিনওয়াইল এটা কিন্তু কিছুটা হিট আপ করে ফেলবে আমার কেবল এবং আমার ডিভাইসকে। Number B. So the correct answer is live wire. Number B. The fuse is an electrical safety feature used in mains operated domestic appliances. State two other electrical safety features that can be used in mains operated domestic appliances. ফিউজ পড়ার সাথে সাথে একটা জিনিস করতে আমরা, কি এটা ছিল? সার্কিট ব্রেকার। এটার পরে কি শিখছি? তারপর কি শিখছি? ডাবল ইনসুলেশন। এইসব লেখা প্লাস্টিক বোতল গ্লাস, কেন তোমার সার্কিট কি ব্রেক ছিল এক্সাম দেওয়ার সময়? ইনফরমেশন মাথা থেকে হাতের মধ্যে পৌঁছায় নাই, সার্কিট ব্রেক করা ছিল। রাস্তার মধ্যে গিয়ে এটাকে উপরে উঠাই দিছি বিকজ সার্কিট ক্যান বি হ্যান্ডেল ম্যানুয়ালি আর অটোমেটিকলি। ম্যানুয়ালি যখন উঠাই দিলাম তখন মনে পড়ছে ও আই তো টালতি মালতি করে দিচ্ছি। সো একটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার, লিখতে পারতাম আমরা ডাবল ইনসুলেশন, লিখতে পারতাম আমরা আর্থওয়্যার। সো ওরা এখানে কি কি পয়েন্ট দিয়েছে আমরা একটু চেক করে নেই। আর্থওয়্যার, সার্কিট ব্রেকার, ডাবল ইনসুলেশন, ইনসুলেটেড কেবল, একই জিনিস যদিও দুইবার লিখেছে। ওকে, নো প্রবলেম। নাম্বার সি তে চলে যাচ্ছি। সি তে বলতেছে রাইট দি কি বলতেছে, ক্যালকুলেট দি পাওয়ার অফ দি হেয়ার ড্রায়ার, গিভ দি ইউনিট। সো ভোল্টেজ দেওয়া আছে, কারেন্ট দেওয়া আছে। পাওয়ার রিলেটেড ইকুয়েশন হলো পাওয়ার ইকুয়ালস টু ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট। ইউ সিম্পলি মাল্টিপ্লাই 230 ইনটু 9.6। কে যেন ডিভাইড করছে? আপনি নেক্সট টাইমে সার্কিট ব্রেকারটাকে ঠিক করে তারপরে ই করবেন, মাল্টিপ্লাই করবেন সিম্পলি 230 ইনটু 9। হ্যাঁ রে, আবার ভোল্টেজ বের করছে, পাওয়ার বের করতে বলছে, আবার ভোল্টেজ দেয় আছে। ইকুয়েশনটা জানেন, ঠিকই লেখছেন, এরপরে কেন খামাখা ভোল্টেজ বের করতে গেছে? পাওয়ার জানেন না, পাওয়ার কই পাইলেন? পাওয়ারের জায়গায় ভোল্টেজের ভ্যালু বসে। ওকে, এনিওয়ে আর ভুল করবেন না, এগুলো তো করছেন ক্লাসে। বাসে গিয়ে যে হোমওয়ার্ক করেন না, আলটিমেটলি করেন, এটা হচ্ছে এটা রিফ্লেকশন। একা একা যদি ওয়ার্কশিটটা নিয়ে একটু করতেন, এইটা আলটিমেটলিটা বাসায় হইতো, ক্লাসে ক্লারিফিকেশন হইতো। এটা না হয়ে হয়েছে কোথায়? এক্সাম হলে। কেন? বিকজ এইটাই একমাত্র টাইম যেখানে আপনি কাজ করছেন, কিছু লিখছেন, ক্লারিফিকেশন আসবে কোত্থেকে? পাওয়ারের ইউনিট কি? জুলস। কে জানে জুলস লিখছেন? কে? ওকে, নেক্সট। The hair dryer contains a coil of wire which is used to heat air passing through the hair dryer. Explain why the coil of wire heats up when there is a current in it. এটা আপনাদের সাথে এই চ্যাপ্টারের ডিসকাশনটা যখন শুরু করা হয়েছিল তখনই আমি ডিসকাস করেছিলাম যে if electricity passes through anything literally, it generates heat. Why? Because electricity is all about the movement of the charge, electrons or free electrons. এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো যখন কোন একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে বা কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে মুভ করে, দে কোলাইডস উইথ দি ল্যাটিস স্ট্রাকচার। ল্যাটিস স্ট্রাকচারের সাথে কোলাইড করার জন্য কি করে? এটা হিট জেনারেট করে, এন্ড হিট জেনারেট করে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইফ কারেন্ট passes the coil heats up. তো কি লেখা ছিল? আমরা একটু মার্জ স্কিম দেখে আসি। মার্জ স্কিম বলতেছে যে
coil has resistance, এটা লিখতে পারছেন, এটা অনেকেই লেখেন না, লিখে পেলেন। Yes, coil has resistance, লেখেন, লিখেছেন। Second point, electron loses energy as they flow through the coil. Electron loses energy as they flow through the coil. Third point, due to electron collisions with lattice ion in the coil. Lattice ion in the coil. Electron collisions with the lattice ion in the coil. লিখছেন? লিখেছেন? রেসপন্সই করে না। ওকে, শেষ, এই তো। আচ্ছা, নাম্বার 2 শেষ। 2 মার্ক স্কিমটা ক্রিয়েট করে দেই। কত মার্ক ছিল এটাতে? 9 মার্ক। Next হলো question number 3. 960 watt, it is equivalent to 960 joules per second, right? So 960 joules per second is the correct answer, which is number B. Okay, এটা ভুল করা উচিত হয়েছে কারো? উচিত হয় না, এরপর অনেকেই ভুল করছে। Okay, show that the current in the kettle is about 4 amps. So power, voltage এবং current related equation আমরা জানি, that P equals to VI. So I equals to P by V. So 960 divided by 230, it's around 4 amps. কত আসে? 4.17. Okay, so 4.17 এর জায়গায় আপনারা just simply লিখবেন this is equivalent to 4.2 amps. Okay, next part, second last part, number B. Number B তে কি বলতেছে দেখি তো। Number B is about B or 1-3 কোনটা? 1-3. Another kettle has twice as much power. It is connected to the same main supply. Which of these fuse rating should be used for this kettle? So আগেরটাতে প্রয়োজন ছিল 4.17. Twice power use করলে it will be 8.34. So if it is 8.34, only one fuse rating is more than 8.34, which is none other than option D, which is 13 amps. Clear? Number B. A student has a pack of fuses level 2 amps. Last part. Okay. Explain how she could use one of these fuses to check that the level is correct. You may draw a circuit diagram to help your answer. Wherever you see this kind of phrase, you may draw, it means if you don't draw, you don't lose your marks. Clear? Lose? সমস্যা নাই। সার্কিট ডায়াগ্রাম ছাড়া আপনি পারবেন। সার্কিট ডায়াগ্রাম তো আমরা এখনো শিখি নাই, শিখেছি, বাট এটা যেহেতু টোটাল ইলেকট্রিসিটির একটা পার্ট, সো তারা তো ও লেভেল কোশ্চেন করার সময় এটা চিন্তা করবে না যে ঠিক আছে আপনি তো এখন ক্লাস চ্যাপ্টার 6 পর্যন্ত ক্লাস 10 দিচ্ছেন, তাহলে তো আর আপনার এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা যাবে। ব্যাপারটা তো এরকম না, ব্যাপারটা কি এরকম? মোটেও না। সো যে এখান থেকে তারা যেটা জানতে চেয়েছে যে 2 অ্যাম্পস ফিউজ একজন ক্লেম করলো, আর এটা কারেক্ট হয়ে গেল নাকি এটা চেক করার উপায় আছে? চেক করার উপায় আছে। চেক করার উপায়টা কি? আপনি 2 অ্যাম্প, রাইট, আপনি 2 অ্যাম্পস এর চেয়ে নিচের কারেন্ট দিবেন, ইট উইল উইথস্ট্যান্ড। 2 অ্যাম্পের চেয়ে বেশি কারেন্ট ফ্লো করাবেন সামহাউ, দেন ইট উইল মেল্ট। শেষ, এরই অ্যান্সার। হ্যাঁ, আপনি ওটাই লিখেছেন, এরপরও আপনি মার্ক লুজ করিয়েছেন। দেখতেছি আলটিমেটলি কোথায় হয়েছে। আচ্ছা, তো এটার অ্যান্সারে ওরা কি বলেছে? নাম্বার 1, there should be a way of measuring the current. অর্থাৎ আপনি যে কারেন্টটা এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন, এটার জন্য তো কারেন্ট মাপার জন্য একটা যন্ত্র লাগবে।
মেনশন করতে হবে যে we need an ammeter to measure the current, right? And a method to vary the current in the fuse, which is will be increasing power, increasing the current passes through it. এতটুকু লিখলে আমি মার্কস দিতাম। Number 3, method of identifying that the fuse has broken. Just ensure করা the fuse has got melted once the current exceeds 2 amps. If it is, then the leveling is correct. If it is not, more than 2 amps current is passing, but fuse is not dying, right? For you, so you're gonna have to know that this leveling is not correct. Right? ঠিক আছে তার ছুটি মানে আচ্ছা রেকর্ডিংটা আগে পজ দিই তারপর আপনারা দেখবেন